Hi students, welcome to today class. So in the previous video clip, so has been discussed about the concept, the condition for the not conditions. We discussed about interference of light and also the types of interference. So what is the interference of light means? So it is the redistribution of light energy at a superposition due to the superposition of two or more waves. The phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of two or more waves is called the interference of light. Based on that, we discussed about the constructive interference and destructive interference. So what is the constructive interference means? Where the crest of one wave falls on the another wave crest. If you consider the two waves means, so one wave crest mattondu wave crest andre the crest of one wave falls on the crest of another wave, and also the trough of one wave falls in the trough of another wave, and their resultant displacement bekant helidre avedunu we are going to add that displacement produced by individual wave. Like that, what is the destructive interference means? The crest of one wave falls on the trough of another wave, and it's vice versa. So that's what we call the destructive interference. In the case of destructive interference, the intensity of the light is minimum, and also in the case of constructive interference of light, the intensity of the light is maximum. ಯಾಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಯರ್. Consider a point P. This is the point P. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ನಾವು here there is a source S1 and here there is a source S2. This source S1 send the light waves. ಇದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ S1 source. So it produces the light and they are moving towards the point P. And also here also the same thing, here source S2, it also produces the light waves. ಇದು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So towards the point P, this is the source S2. So there is this much of path difference. ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇದು ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. If you draw a normal means, it gives a path difference between these two waves. Let us take that one as delta x path difference. So ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಈ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ದೇ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ S1 and S2 are the sources of light which produces that means they are sources of light, they are produces the waves. Light means light is propagated in the form of a wave. And next we are going to say that here this wavelength denoted by the letter lambda, and this wavelength amplitude. So if we take A is the amplitude of the wave, lambda is the wavelength of the waves emitted by the sources S1 and S2 respectively. So delta x is the phase difference and delta pi is the path difference of the waves. So S1 wave ಏನಾಗುತ್ತೆ? So it moves in this direction compared to the S1. S2 has to travel the more distance. S2 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ S1 ವೇವ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ look at here, this much. ಸೊ ಫಸ್ಟು S1 ಇಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, S2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟು ದಿ S1. So because of this path difference,
ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಡಿಕ್ಲಿಬಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ change in phase difference. If there is a phase difference means that causes the change in its amplitude. If the amplitude changes means there is a intensity, that means change in its intensity. So this is how these four parameters are connected. So anta helidre, so first wave illi move agtide. Let us take, this is the first wave. The first wave is moving in this direction, in this direction, up and down ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ವೇವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಯಾವ ವೇವ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ S2 ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ S1 ವೇವ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ S2 ವೇವ್ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, ಇದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ P. In order to get that resultant, the resultant intensity at this point, resultant intensity ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we need to go for the total amplitude or the resultant amplitude of these two waves. Amplitude means what? The maximum displacement of a particle in a SHM. So now here we are going to calculate, what we are going to calculate, the intensity. That means here interference of light means that is what, the redistribution of light energy. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ S2. ಫಸ್ಟ್ S1 ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ S2 ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ S1 ಆ್ಯಂಡ್ S2 ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಯರ್ we need to derive a formula. Let us take the displacement produced by the S1 waves. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ S1 waves, y1 is equals to a sin omega t, and the displacement produced by y2 waves. Okay, that means the displacement of the wave at a point P due to S1 is given by y is equals to a sin omega t. The displacement produced by the source S2 at a point P is given by y is equals to a sin omega t plus pi. Remember that, a sin omega t plus pi. So what is the pi here? It is, this is the initial page. So already told you, because of this path difference it causes the change in pages. ಈ path difference ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ causes the pages. ಸೊ ಇದೇನ, ಈ ವೇವ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೇಜಸ್. ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ವೇವ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಪೇಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಎಪೋಚ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUCಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಪೋಚ್, EPOCH. ಎಪೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಪೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಎಪೋಚ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೇಜ್ of the wave which is produced by S2 source, and they are moving towards the point P. So that means they are moving toward the displacement of the wave at a point P due to S2 is given by y2 is equals to a sin omega t plus pi. ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, S2 ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇರ್ intensity is changes. Why? Because the amplitude is a variable. So amplitude change ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ನಾವ್ ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ y is equals to y1 plus y2. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಟು, so y1 plus y2, the resultant displacement can be written as y is equals to a sin omega t plus a sin omega t plus pi, a sin omega t plus pi. So now here, so what is the common? Look at here, a is the common. So now if you bring it outside, a, for our convenient purpose I am going to interchange this sin omega t plus pi, so plus of sin omega t, plus of sin omega t. Now this is in the form of sin a plus sin b, sin a sin b, sin a plus sin b. Now so what is the formula for sin a plus sin b? Sin a plus sin b, the sin a plus sin b can be written as, so what is the formula we have for sin of a plus b? Means sin a plus sin b, which is equals to 2 sin of a plus b by 2 multiplied by cos of a minus b divided by 2. This formula I studied in our mathematics. Sin a plus sin b formula is 2 sin of a plus b by 2 into cos of a minus b divided by 2. Here this is in the form of n sin a plus sin b. So what is the value in the place of a? What is there? Omega t plus pi. In the place of b, what is there here? Omega t. Now substitute that these values in this formula, and we are going to get resultant displacement. Y is equals to, so a multiplied by, so 2 sin of a plus b. A plus b means omega t plus pi, b andre omega t divided by 2, that is multiplied by cos of a minus b by 2. Cos of a minus b means a plus l, omega t plus pi, b plus l, so minus omega t divided by 2. So now look at that. So y is equals to, so 2a, here it is 2a sin of omega t plus omega t, it becomes 2 omega t plus pi divided by 2. Now this is multiplied by cos of omega t plus omega t minus omega t cancel, remaining cos pi by 2. So now this equation I am going to express in the form of the simple harmonic motion. So that is the reason why now here I am going to take first the cos function. So 2a cos pi by 2, 2a cos pi by 2 multiplied by sin of 2 omega t plus pi, it is divided by 2. So now here the resultant value I am going to take it as r is equals to 2a cos pi by 2. So let take r is equals to 2a cos pi by 2. Now this equation reduces to y is equals to, in the place of 2a cos pi by 2 I am going to take it as r. So remaining we have sin 2 omega t plus pi whole divided by 2. So this is the resultant displacement, that means the total displacement of the equation. Now look at this equation. This is in the form of an a. You tell me. So first we studied about that. This is in the form of an a. Look at the equation, first one. Y1 means a sin omega t. Y2 means a sin omega t plus pi. To get the resultant displacement, we are added those two waves. So finally we got r sin of 2 omega t plus pi divided by 2. This what we call that this is in the form of an combination of SHM. So that is what we call simple harmonic motion. SHM stand for. This is the resultant displacement of that equation. Yes, my dear students, please note down this. Later we will obtain the condition for this constructive interference and destructive interference. So based on this formula.
Yes, once again I will repeat here. The first, let us consider a point P is the point of superposition. The superposition point is P. S1 and S2 are the two sources which produces a light. The light having a wavelength lambda and its amplitude is A. The delta x is the path difference between the two waves. So that now the displacement equation for the first wave is y is equals to a sin omega t at a point P. Like that, the displacement equation for the second wave at a point P is given by a sin omega t plus pi. Here why you have taken this plus pi means because of its initial phase. So now to get the resultant displacement we are going to add this y1 plus y2. So finally, so we got this is in this form sin omega t plus pi plus sin omega t. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Sin A plus sin B formula can be written as 2 sin of A plus B by 2 multiplied by cos of A minus B by 2. So by using this formula we are going to modify this equation. So that now we have the amplitude A is constant. So 2 sin of A means omega t plus pi. Okay, so this is the value of A. B means we have in the place of B, sin B means here B place omega t divided by 2. Next cos of A means omega t plus pi, B means in the place of B we have omega t, so minus sin as it is divided by 2. So here it is omega t plus omega t, 2 omega t, and omega plus omega t minus omega t cancel, remaining pi by 2. So finally, so I want to express this equation in the form of an SHM. That is the reason why I am going to take first the cos function to here, next to the sin function. So this cos whole the function I am going to treat it as a resultant displacement. That is R is equals to it is not resultant displacement means that's what we call that the maximum displacement of a particle in SHM is called the amplitude. That means here this equation gives the resultant amplitude. Equation in kodutte idu resultant amplitude kodutte. So now this equation can be written as in the place of 2a cos pi by 2 I take an r, so that now this equation reduces to sin of 2 omega t plus pi divided by 2. So this is the equation in the form of an SHM. So y is equals to a sin omega t ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು SHM equation format ಅಲ್ಲಿ. So here this cos function, that cos function here itself is a variable, remember that cos function itself is a variable. So r is equals to 2a cos pi by 2. So based on that resultant amplitude, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡು ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ or the intensity of the light at a point P, so due to the light waves is so decided by this resultant amplitude formula, that is R is equals to 2a cos pi by 2. Now based on this formula we are going to discuss about the conditions for the constructive interference and the destructive interference. So now let us go for the condition. So please note down this. So I will move to the conditions part. So where what is the R? R is the resultant amplitude. Here if you want you can write R andre enidu resultant amplitude. R is the resultant amplitude. The final displacement equation or final equation what we got, that is the combination of simple harmonic motion. As completed. So now I'll move to the next concept, that is for condition for constructive interference and destructive interference based on that resultant amplitude formula. Why? Because here this resultant amplitude formula decides the intensity of the wave. Next you write condition for constructive interference and destructive interference.
So make a table. Conditions for constructive interference. Next to write conditions for destructive interference. Condition for destructive interference. Constructive interference and destructive interference condition ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. You make a table. So now already we know that the resultant amplitude equation. So what is the resultant amplitude equation? So the formula for the resultant amplitude. So once you recall that derivations part alli ನಾವು ಅದನ್ನ derive ಮಾಡಿದ್ವಿ. The conditions for constructive interference ಮತ್ತು destructive interference ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು the resultant amplitude equation. So what is the resultant amplitude equation? We have that is R is equals to 2a cos pi by 2. Here this cos function is a variable. So why? Because this is a formula for the resultant amplitude. The intensity of the wave is based on the resultant amplitude. That is the reason why we have taken this value here. So now R is equals to 2a cos pi by 2. So now here the resultant amplitude here, this resultant amplitude is decided by this cos function, that is cos pi by 2. If cos pi by 2 value is maximum, so that what happens? When the amplitude is maximum, cos pi by 2 value is maximum means resultant amplitude is maximum. If the resultant amplitude is maximum means what is the intensity of the wave? Intensity of the wave is also a maximum. So now you write that the intensity of the wave for the condition in the constructive interference. In constructive interference, intensity of the wave is maximum. Conditions for the constructive interference here. Intensity ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಸೊ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 value is maximum, so that leads to intensity maximum. ಅದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. Here I am going to take it as minus 1 also. Why? Because so here look at here the amplitude of the wave, this is the along positive y-axis plus a, this is along negative y-axis minus a. So now here along the negative y-axis this is the maximum amplitude, along the positive y-axis here this is the maximum amplitude. So that is the reason why here I am going to take the plus or minus 1. The amplitude is maximum for plus or minus 1. In this situation that is possible. For the crust it is plus 1, for the trough maximum trough that is minus 1. So cos pi by 2 must be equals to plus or minus 1. So now based on this you tell me the pi values. Look at here, ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಈಗ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ pi value is equals to 0. So 0 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 by 2 is 0. Cos 0 is value is plus 1. So ಹಾಗಾಗಿ so 0. Next pi value. If you go for 2 pi, so 2 divided by 2 pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so 2 pi if I substitute in the place of pi 2 pi substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 pi divided by 2 ಅಂದರೆ so pi ಆಗುತ್ತೆ. Cos pi it is 180 degree, so cos 180 degree it is minus 1. So that for 2 pi we have the maximum value or maximum amplitude. So like that if you go for 4 pi means cos 2 pi value, so like that 6 pi, like that it continues for n numbers.
That means here, what is the condition we have for the path difference? Condition for constructive interference in terms of path difference. Pi is equals to. So pi is equals to. So what is the condition? Pi is equals to. It is. So which multiples it is? Multiples of 2 pi. Multiples of 2 pi. That means constructive interference. The constructive interference, the phase difference. Here I am not saying path difference, I am saying the phase difference. Or path difference. I am sorry for that. Here it is phase difference. The phase difference should be integer multiple of 2 pi. The phase difference should be integer multiple of 2 pi in the case of constructive interference. This is the phase difference condition. Phase difference. So n value. So n value, it can take the values from 0, 1, 2, 3 and so on. Integer multiples. How it is possible means, in the place of n I substitute 0. So 0 into 2 pi, 0. Cos 0 degree value it is plus 1. Now I am going to substitute 1. So n place 1 substitution madidre 1 into 2 pi, 2 pi. So illi pi place 2 pi substitution madidre 2 pi divided by 2. So pi, so cos pi means that is minus 1. ಈಗ ನಾನು n plus 2 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 2 4 pi. So here we have next 3 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into 2 6 pi. So like that we are going to get it the values. So I hope ಈ cos functions values ಅನ್ನೋದು ನೀವು mathematics ಅಲ್ಲಿ so ಓದಿರ್ತೀರಾ. So once again you recall that same thing here also the same thing. So when the cos value is maximum means cos value is maximum, it is based on the values. We have the pi value 0. So cos pi by 2 ನಮಗೆ maximum ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so we must need to follow this condition 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on, or it is the phase difference is integer multiple of 2 pi. Remember that phase difference is a integer multiple of 2 pi in the case of constructive interference. Like that you come to the destructive interference. So now here in the case of destructive interference, intensity of the light is minimum. Intensity of the light is minimum means the cos pi by 2 value must be equals to minimum. Cos pi by 2 value ಏನಾಗಿರಬೇಕು? So minimum ಇರಬೇಕು. Cos pi by 2 value minimum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is 0. So now based on this formula you tell me the values for pi. So cos pi by 2 ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಪೈ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ, ಸೊ ಪೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ಪೈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೈ ಓಕೆ ವಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ 3 pi, cos 3 pi by 2, so that is value equals to 0. Like that if we substitute 5 pi and so on. That means here we have even integers. So here we have the odd integers. For odd integers the cos pi by 2 value becomes 0. For even integers the cos pi by 2 value becomes maximum. So now how to write this one means here, so the pi values can be written as for odd integer. So 2n plus 1 multiplied by pi. 2n plus 1 multiplied by pi. Why? Because I taken here this 2n plus 1 means it is a odd multiples. For example, if you take even number 2 into 2 4 plus 1 5. If you take a even number here do not exist, only the odd numbers. So 3, so 3 2s are 6 plus 1 7 pi. So like that it continues 5 3 pi 5 pi 7 pi and so on. It continues for the cos pi by 2 value where the intensity is minimum, because the cos pi by 2 value should be or must be equals to 0. That means here how to write that destructive interference, that phase difference for the destructive interference means that should be is a odd multiple of pi. Yeah, the condition for destructive interference for the phase difference is it is a odd multiple of pi. So here that n can take the values. So n can take the values 0, 1, 2, 3 and so on. So ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ so we are going to express that in terms of an odd number. So that we have the case of destructive interference, phase difference should be odd multiple of pi. So write down these conditions, the conditions for phase difference and path difference. One of the important 3-mark question
for your PUC examination. Remember that this is one of the very important 3-mark questions. Yes, once again listen to me. Condition for constructive interference. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, cos π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, cos π/2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 I taken. So why it is plus or minus 1? Don't think that minus 1 is the least value, not like that. Why? Because the amplitude along positive y-axis and amplitude along the negative y-axis, the maximum displacement of a particle. So in the wave, so that is the reason why I am taken that is so plus or minus 1. So for this plus or minus 1, cos π/2 is equals to plus or minus 1 ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so for that you decide the values. So pi place ಅಲ್ಲಿ 0 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 0/2 is 0, so cos 0 degree value becomes plus 1. Like the 2 pi substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 pi/2 it is pi, so cos pi it is minus 1, that is 180 degree, cos 180 is minus 1. Like that we have 4 pi, 6 pi and so on for even integer numbers. Andre so 2 pi multiplied by n. Here n can takes the values 0, 1, up to like that etc. so on. That is integer multiple of 2 pi. The phase difference in the constructive interference is integer multiple of 2 pi. Like that if you come to that destructive interference, in the case of destructive interference the intensity value should be equals to minimum. Intensity minimum ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ amplitude of the light wave should be minimum. Amplitude minimum ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್, cos π/2 value must be equals to 0. So cos π/2 value 0 ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so first substitute the cos, so in the place of pi, so you select the pi. So 180 divided by 2 means that is 90 degree, cos 90 degree value becomes 0. Like that if you go for 3 pi/2, so that is equals to 0, 5 pi. Like that the for odd integer multiples. So for that purpose I taken here 2n plus 1 multiplied by the pi. What is the phase difference in the case of destructive interference means it is the odd integer multiple of pi. So this is all about what? The condition for the constructive interference and destructive interference. Now let us see the path difference. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. path difference condition. Path difference. So path difference formula given in the previous classes, that is delta pi is equals to propagation constant k, that is 2 pi by lambda multiplied by delta x. Here we need to obtain the formula for path difference, that is delta x is equals to, so lambda by 2 pi multiplied by delta pi. So now in the case of constructive interference, delta x is equals to lambda by 2 pi. So phase difference what we got in the case of constructive interference phase difference, so we got that is integer multiple of 2 pi. So here 2 pi get cancelled, so path difference now becomes lambda n. This is the path difference in the case of constructive interference. This path difference tells that in the case of constructive interference the path difference should be integer multiple of here n can takes the values. What are the n values? 0, 1, 2, 3 and so on. So integer multiple of lambda, so that is the path difference in the case of constructive interference. Like that now if you come to that destructive interference, the formula we have the path difference anta helidre, the relationship between the phase and path difference we have lambda by 2 pi multiplied by so delta pi. So now delta x is equals to lambda divided by 2 pi. So phase difference in the case of destructive interference we got 2n plus 1 multiplied by pi, that is odd integer multiple of pi. Here this pi get cancelled, so remaining is delta x is equals to 2n plus 1, so multiplied by lambda by 2. That means
here in the case of destructive interference, the path difference should be the odd multiple of, look at here. So this is the odd multiple, that is the reason we taken 2n plus 1. The path difference should be odd multiple of lambda divided by 2. So these are all the values for the conditions of, ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ odd multiple of lambda divided by 2. Odd multiple of lambda divided by 2. Here this is integer multiple of lambda divided by 2. That means here constructive interference andre enu? So recall that phase should be same or zero phase or constant phase. Destructive interference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so that is out of phase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ವೇವ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇವ್. ಸೊ ಆಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವೇವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್. ಒಂದು ಫುಲ್ ವೇವ್ ಹೋದರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಆಫ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ವೇವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆಫ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. Yes, this is all about what the conditions for constructive and destructive interference. The next class onwards, so I will discuss about that is Young's double slit experiment. Before that, we need to go for the concept, the coherent sources and incoherent sources. Coherent ಮತ್ತು incoherent sources ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ Young's double slit experiment. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೇ.